Ladies and gentlemen, thank you for joining us for our new series of videos, Having Coffees with Horological Geniuses. You gotta check out this coffee. This is the coffee at like the Bethune suite, the Grace Kelly suite, and the Hotel de la Paix or the Ritz-Carlton. Now, this is an embodiment of Bethune because their coffee is the best coffee in all of Geneva, just like their watches are some of the best in all of Geneva, and that's thanks to this incredible gentleman. His name is Denis Flageollet. He is a genius. He is the grand genius from Saint Croix, and he's also the subject of a really cool documentary called Seeking Perfect, which I happen to be part of, which I was very proud to be. So Denis, comment ça va? Très bien. Toujours un très très grand plaisir. So I'm going to translate, I'll ask him questions in French and I'll translate for you guys. So, est-ce qu'on peut commencer avec le DB28 version VXS Chronograph Monopusher? So a couple of years ago, Denis launched this movement, which is this chronograph. It's a Monopusher Chronograph, meaning the start, stop, and reset function is all integrated into the crown here. And it has a really cool 60-second counter. So at first when you're looking at it, you might think that that's actually the seconds indicator at the bottom, but it's not. It's a 60-minute chronograph counter, which is a precise jumping minute counter, right? Which means that there's a snail cam attached to the seconds wheel of the chronograph with a lever that activates each jump of the counter precisely, exactly when the hand crosses past the zero mark. Mais le mouvement de ce montre, c'est fabuleux. Vous pouvez dire, parce que vous avez déjà créé un chronographe, qu'est-ce que c'est l'inspiration pour cet calibre? So he had already had created a chronograph called the Maxi Chrono, which was a mind-blowing chronograph with 3 different clutches. So I want to ask, what is the inspiration for this movement? Cette fois pour ce calibre, c'était vraiment de pouvoir réaliser un chronographe qui soit extrêmement, dans sa lisibilité extrêmement simple, qu'on puisse en faire une montre où on n'a pas l'impression que c'est un chronographe. Oui. Mais quand même avec une lisibilité, donc 40 mm, c'est vraiment petit, mais avec une lisibilité maximale, un très grand compteur de minutes, en 60 minutes, où il a fallu chercher parfaitement l'emplacement de l'axe pour avoir le plus grand compteur possible. Ah, cool. Mais que voilà, donc c'est vraiment spécifiquement positionné pour avoir le meilleur visibilité possible du chronographe. Et puis une petite subtilité quand le chronographe est arrêté, donc l'aiguille de seconde est à 0. La queue du chronographe cache l'aiguille des minutes. Ah ouais, cool. Comme ça, c'est on cool. n'a pas l'impression d'avoir un chronographe au poignet. Okay. On a vraiment l'impression d'avoir une montre très classique. C'est hyper cool ça. Okay, come closer. I want to show you this. So I'm going to stop the chronograph, and then I'm going to reset it all with the same pusher. Right? Now check this out. Like what Denis wanted to do was a chronograph which is the maximum of elegance. And what's elegance is to be discreet. And here you have the central chronograph hand, but it's actually covering the minute counter, so you actually don't realize it's even a chronograph when it's in its kind of rest position, right? Now the other thing to understand too is as soon as I start it, you're going to see, now you see the minute counter unveiled at 6 o'clock. Now what's really cool about that is you want to find the right place for the pinion of that counter so you can have the largest size counter possible. So you have a really functional, with its precise jumping minute counter and its massive scale for the 60-minute counter. But at the same time, when it's not in use, it's the ultimate discreet chronograph. C'est une montre très élégante en fait. Le but c'était vraiment de faire un chronographe très élégant, très discret. Alors aussi très confortable, la boîte est en titane. Right. So it's a titanium case. Donc très légère. It's 40 mm. Puis avec une nouvelle forme de la DB25 avec les cordes qui redescendent, qui suivent bien le poignet le plus possible. So there's a really nice shape to the lugs of this watch that really follow the contour of the wrist. Et une construction classique en 3 pièces. Et j'adore ça. Ça c'est these little elements are from the very original Bethune watches as well. I call them bullets, but you know, and they have such a unique shape where the spring bar is inserted. But I just love that element, and again, incredibly comfortable on the wrist. Je peux vous demander l'épaisseur de la montre? C'est une excellente question. It's an excellent question. It's pretty thin. En fait, j'ai fait le plus mince possible. As thin as possible. Moi, je peux pas. It cannot be thinner. Okay, so now we're going to look at the movement, and you have an oscillating pinion chronograph. So there's a pinion that oscillates that's driven by the seconds wheel, and when you press this, then you see that pinion engages the chronograph
seconds wheel, which is in the center. Yeah, it's turning now. And that is connected to the minute wheel here for the minute counter, and that jumps instantaneously. So it's a very delicate mechanism, very beautiful. Mais fabuleux. Et vous avez votre balancier de Bethune ici. Oui. C'est en titane? C'est en titane. You got titanium proprietary balance wheel there as well. C'est combien de balances que vous avez créé à ce moment-là? Une dizaine. He's made at least a dozen balance wheels already. So it's funny that everyone now is looking at escapement technology balance wheels as well, but he's been working on this since the very beginning. So let's go from there to a very beautiful sports watch. The DB28 GS Grand Sport Swordfish. It's a stunning diving watch, executed in blue and flame blue titanium, black elements. Les éléments noirs, c'est en... Alors en zirconium, et la lunette, comme c'est une lunette acier, c'est une lunette en acier trempée avec un DLC. Okay, so the bezel is black DLC, steel, and then the other parts that you see in black are zirconium, right? Which is another material that Denis was really a pioneer in. So this is a really cool watch because it has an actual mechanically powered light, which is the ultimate for a dive watch. Est-ce que vous pouvez montrer comment ça marche la lumière? Oui, alors si on a un petit... So people talk about the luminosity of their diving watch, but that actually has an LED light that is mechanically powered. And here we can see one of my favorite innovations of de Bethune, which is the triple parachute. The balance wheel is mounted to a shock absorber, but that traversing balance bridge is mounted to a shock absorber on either side as well. So you have the maximum resistance to shocks on this watch. It's also got de Bethune's very famous mobile lugs as well, which help for the watch to conform perfectly to the wrist. And also the proprietary de Bethune curve for the hairspring, which is more effective than the Phillips. Comment est-ce que cette collaboration avec Swiss Beats a marché? Qu'est-ce que c'est l'inspiration pour ces montres? L'inspiration pour ces montres, en fait, c'est aussi le cadran bleu et noir. Et il y a quelques années, j'avais fait dans la ligne des Dreamwatch, que j'utilise toujours comme pièce test, les Dreamwatch, pour voir si on peut utiliser différentes matières, différentes choses ensemble. J'avais fait une montre Dreamwatch 5 empreinte avec une jeune designer de l'école d'art de Lausanne sur en fait un hommage au travail de Pierre Soulages qui travaille la matière, la peinture noire et bleue avec les structures. Et donc on avait reproduit ceci sur une montre Dreamwatch 5 en bleu et en noir et ça avait vraiment donné quelque chose de très intéressant. Et donc, dans notre collaboration avec Swissbeat pour la troisième saison, en fait, j'ai proposé de reprendre ce thème du noir et du bleu. Fabuleux. Que d'ailleurs, je continue un petit peu maintenant aussi. Ouais, c'est fabuleux, ce montre. So you can see that Denis in kind of a blue and black mode. He, many years ago, made a dream watch with this kind of motif, which he used an artisan to help him create something really special and unique. C'est où cette montre maintenant, le Dreamwatch? C'est vendre? Cette montre, elle était vendue, je sais pas si sold, it's with a collector. But he wanted to take back this blue and black theme for the watch that's a collaboration with Swiss Beats. And it's really cool. So, merci beaucoup, Denis. Comme toujours, c'est très grand plaisir et félicitations. La montre, c'est magnifique. Merci. Merci à vous. Cheers.